সিনেমা একাধারে শিল্প, একাধারে বাণিজ্য। তার মধ্যে এই শিল্প কথাটাতে বাংলাতে একটা এমনিতেই দ্বিত্ব আছে, সে আর্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দুটোই জড়িয়ে থাকে। আমাদের আজকের পরিচালক আশিস অভিকুন্তক বেসিক্যালি এই ডেফিনিশনটাকে ডিফাই করেন। অমৃত গঙ্গারের মতে আশিস বর্তমান ভারতের একমাত্র স্বাধীন চলচ্চিত্রকার, কোট আনকোট স্বাধীন। এবং শুধুমাত্র আর্থিক প্রযোজনাগত দিক থেকে নয়, আশিসের ছবির একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে গল্প বলাটা এই ছবির মূল উন্নিষ্ট নয়, বরঞ্চ চরিত্রগুলো আসে এবং তাদের সংলাপ আসে একটা তত্ত্ব কাঠামোকে ক্যারি করার জন্য। আশিস নিজে একটা শব্দ ব্যবহার করেন নিজের ছবি সম্পর্কে, সেটা হচ্ছে ইনফ্রারিয়াল। সেটা এই অর্থে যে সেটা একদিক থেকে আমরা খুব সহজে বোঝাতে গেলে হয়তো বলতে পারবো, আশিস পরে বলবেন নিজেই, যে সেটা মেলোড্রামার উল্টো দিক। উনি বলেন যে নর্মাল ড্রামা যদি জিরোতে থাকে তাহলে মেলোড্রামা তার ওপরে আছে, আর ইনফ্রারিয়াল তার নিচে আছে। আমরা একসময় ব্রেসকে এই জিনিসটা করতে দেখেছি, যে আবেগকে কিছুটা শুষে নেওয়া, আবেগকে কিছুটা সরিয়ে নেওয়া এবং ডায়ালগের ভেহিকল হিসাবে অভিনেতাকে ব্যবহার করা। এটা আশিসের একের পর এক ছবিতে আমরা দেখেছি। আশিসের ছবির আরেকটা বিশেষত্ব, সেটা হচ্ছে উনি ধর্মীয় রাজনৈতিকতায় বিশ্বাস করেন ছবির। ওনার ভাষায় রিলিজিয়াস পলিটিক্স। এবং বর্তমান হিন্দুত্বের বাজারে উনি মনে করেন যে ওর ছবির এই ধর্মীয়তা একটা প্রতিস্পর্ধী আয়ুধ। তো আজকে আমরা দুটো ছবি দেখব। এক হচ্ছে কল্কি মন্থন কথা। খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে কুম্ভ চলছে এবং এই ছবির মূল প্রেক্ষাপটটা কুম্ভ। আর তারপরে আমরা দেখব এইবারের একদম ওনার নতুন কাজ, যেটা এবার কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে, কম্পিটিশন সেকশানে ছিল, বিধ্বস্ত, যেটা মূলত গীতার একটা অংশের ভাষ্য, ন্যারেটিভ। তো আমি আশিস অভিকুন্তককে ডেকে নেব। আমার বাংলাটা এই ধরনের ঔপচারিক ইভেন্টের জন্য ভালো নয় একদম। ওই রাস্তাঘাটে চায়ের দোকানে বাংলা আমি বলতে পারি, বাট এই ধরনের ঔপচারিক ইভেন্টে বলতে পারবো না। তার জন্য ক্ষমা চেয়ে আমি ইংরেজিতে বলছি। আই হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। সো ফার্স্ট অফ অল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সোমেশ দা, থ্যাংক ইউ উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব টু শো মাই ফিল্মস। আরও কাজে করবো। So thank you very much for having me. The two films you're going to watch today is, as Somesh pointed out, it's not the usual stuff that we often watch. It's going to be a different experience. I really don't want to say much about that because we have a lot of time for Q&A, and I'll be very, very happy to answer all your questions. Shomesh has said that people have read the Protika and they have a lot of questions for me. I'll be very happy to answer them. So the first film we're going to watch is Kalkimanthankatha. This was shot exactly as we speak 12 years ago, exactly. Because the Mahakumbh is happening in Allahabad right now, and we shot this film in Mahakumbh. The film that you're going to watch was completely shot in 14 days that we were there. The only thing I can tell you that this begins with
two actors from Calcutta who are following the footsteps of Samuel Beckett. Samuel Beckett is considered to be one of the most important playwright of 20th century, late 20th century, second half of 20th century. And he has written a very, very influential play called Waiting for Godot, which has been performed in many languages all over the world, including many groups in Calcutta have performed Waiting for Godot. So this film begins with Waiting for Godot, or let's say the dialogues are inspired by Waiting for Godot, but then it goes somewhere else. And that somewhere else is what you will watch. That's all I want to say. And then I'll be very, very happy to take as many awkward questions you have as for me. Okay, so I just want to introduce two of my collaborators who have worked in this film. So first I want to invite Shagnik Mukherjee, who is one of the actors in the film, and then Shogoto Mukherjee. Shogoto is my collaborator. We have been working for nearly 20 years. ওই যে এই ফিল্মে যে জটিল বাংলাটা যে আপনি শুনবেন ওইটা সৌগতর লেখা। আমি জেনারেলি ইংরেজিতে লিখি আর সৌগত বাংলায় লেখে। তো জটিল বাংলা প্রশ্ন, জটিল বাংলার ভাষার প্রশ্ন যে আছে ও আজকে আপনার জন্য উত্তর দিয়ে দেবে। So thank you very much, and then we'll have a Q&A after this, and then there'll be another screening, and two more actors from that film I'll introduce when we start with Vidhvastha. So thank you very much. The only thing I always say at the beginning of film, I will say that I hope you engage with the film. I will not say I hope you enjoy the film, because they're two separate things. This is a film in which will require a deeper engagement from the audience. So on that note, let's start the screening. Thank you. Thank you very much. কারণ আমরা কয়েকদিন অলরেডি কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটা দেখেছি, বিধ্বস্ত দেখেছি। এটাতে আমি প্রশ্ন শুরু করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি অথার সিনেমায় বিশ্বাস করেন? তাহলে এই ছবিতে ক্যামেরার দিক থেকে, সাউন্ডের দিক থেকে এবং এডিটিংয়ের দিক থেকে নানা রকম এক্সপেরিমেন্টেশন আছে। এগুলো কি সব প্রি প্ল্যান্ড? না, এইসব হচ্ছে কুম্ভে যখন আমরা যাই, আমরা অ্যাজ ইউ নো once in 12 years হয়, তো আমরা কেউ যাইনি তখন। সো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ট্রিপ ফর অল অফ আস। তো ওখানে গিয়ে আমরা we were a group of about 8 of us, সো একটা কোলাবোরেটিভ একটা ফ্রেমওয়ার্ক হয়ে গেল, যেখানে একটা জেনারেল ডিরেকশনটা ছিল ডায়ালগসগুলো শাগনিক আর জয়রাজকে মোটামুটি 1 মাস আগে দেওয়া হয়ে গেছিলো, কি আরও বেশি। ওরা মুখস্থ করেছিল, আমরা রিহার্সাল করে ওখানে পৌঁছলাম। তারপরে আমরা প্রচণ্ড ইম্প্রোভাইজেশনাল স্পেস নিয়ে কোথায় শ্যুট করব, কী করে হাঁটবে, কী হচ্ছে, ওটা প্রচুর ওখানে হচ্ছে। ইট ইজ এ কোলাবোরেটিভ কাইন্ড অফ আ ফ্রেমওয়ার্ক, but the story that you see was not there in the moment when we were shooting. We just went there with a bunch of dialogue and started shooting. ওখানে দুটো জিনিস হলো which is coincidental. একটা হচ্ছে জয়রাজের কাছে লিটল রেড বুক ছিল। জয়রাজের কাছে মাওয়ের লিটল রেড বুক ও জয়রাজের কাছে ছিল। হ্যাঁ, ও নিয়ে এসেছিল বিকজ হি ওয়াজ রিডিং অর সামথিং লাইক দ্যাট। আমি ওকে দেখলাম একদিন দুপুরবেলা কেউ পড়ছে, আমি বললাম কি কালকে শ্যুট করতে যাবি, একটু নিয়ে চলিস। তো যখন আমি যাচ্ছি ওখানে গিয়ে আমরা বসে ওইটা শ্যুট করতে শুরু করলাম। অ্যান্ড যে সেকশনসগুলো দ্যাট ইউ সি ইজ অলসো ফেয়ারলি
randomly chosen. It was not like we have to do this section. We were just like, okay, let's shoot. And we shot quite a lot. So what you see is a 79-minute film with a footage of nearly 15 hours. So we shot a lot. And 15, about 10 hours of footage. And the film, the narrative that you see was constructed in the editing, which took about a year and a half. I worked with an editor which constructed a narrative which I didn't like. Then I started working. And then it took about a year and a half for what you see to যেমনি আরেকটা জিনিস যে মেয়েটা গাইছে আমরা যে ক্যাম্পে থাকছিলাম আমার বন্ধু আছে ওর ভাইয়ের স্ত্রী ছিল আমি জানতাম কি ও গান গায় তো একদিন আমি বললাম कि आस्था तुम्हें गाना पड़ेगा तो ये भैया आप बताओ जब भी 2 दिन পরে we took Astha to this particular location which we had done regularly. So আমরা কি করতাম রোজ we would shoot very early in the morning and very in the second half of the, I mean like dusk to night. মাঝখানে দুপুরবেলা আমরা গাড়ি করে আমি বাসব ডিওপি কখন অ্যাক্টার্সগুলো আমরা গাড়ি করে ঘুরছি দেখছি কোথায় শ্যুট করব So location hunting would happen in the daytime and we'll shoot early in the morning and leave. And so Astha's সঙ্গে কথা হলো আস্থা বললো ঠিক আছে so we shot about 3 songs and what you see in the film is 1 song. ওকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে there is a clear problem of visibility for this granular texture which is of course deliberately done. Why? So the idea is that this film is shot on 16mm and 16mm majority of the film has been shot in 16mm. There are certain elements we shot in video. 16mm has its own texture and that texture was very important to me. And what you see in the film is just not merely 16mm, it was expired film stock. So film negative which has been expired for about 5 years, even 10 years that I used it. Fundamentally because I'm interested in creating a certain disenchanted image, an image in which you don't get attracted, you don't get pulled in. So if you look at the larger idea of infra-realism that I am following that you see in the film, is that I want the audience to make the film. I want the audience to make the film for themselves rather than me telling them what to do. And this is something that has happened in this highly media-infested world that we live in. Everything is explained to us from a TikTok or a video or a reel or on Instagram or YouTube, on web series and cinema. Everything is explained. Nothing is left to the audience's imagination. So I'm coming from an extreme opposite point of view where I really would like the audience to think and make a film for themselves. And so when you construct images which is very pristine and beautiful, it kind of pulls the audience inside in the film. What I'm trying to do is constructing a disenchantment. In the process, the audience construct their own narrative. And so I use not just 16mm. Nowadays I work like Vidhvastha is also has a lot of grains, and that was constructed. Vidhvastha is a digital film, and we worked nearly for about a week, 10 days, just to construct the granular structure of the film so that it mimics the film, as in mimics celluloid. And this is something it's part of my let's say aesthetic framework. Okay. আর কারোর কোনো প্রশ্ন? আমার কোয়েশ্চেনটা হলো এই সিনেমায় একটা রিচুয়ালিস্টিক টোন আর স্ট্রাকচার দেখা যায়। আমি এমনিতে হয়তো বলতে পারতাম এখানে আর অন্তরালের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারতাম এই সিনেমা কি দাঁড়িয়ে বলবো এই সিনেমার ক্ষেত্রে আর অন্তরালের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারতাম এটা হয়তো বেকেটের ইন্সপিরেশনের জন্য রিচুয়ালিস্টিক টোনটা এসছে, কিন্তু আমি আপনার সিনেমায় এটসেটেরা থেকে এখনও অবধি দেখছি একই জিনিস রিপিট করছে। এই রিচুয়ালিস্টিক টোন এবং স্ট্রাকচারের পিছনে ফিলসফিটা কি? That's a very that's a very complex question, but let me try.
For me, I think we are all involved in ritual activities. And this is something that we can speak as an anthropologist. Or as I can speak as an anthropologist. Like, আপনি যখন সকালবেলা উঠছেন, টুথব্রাশ করছেন, বাথরুম যাচ্ছেন, কাপড় পরছেন, that is also a ritual. What you see in my film is a defined form of ritual which can be encapsulated within a religious framework. Let's say in a film like Etc., since you have seen it, Etc. is not framed within a religious framework, it is framed within a philosophical framework, which is distinct from religiosity. However, it is still ritualistic. What I'm trying to do in this film, that we are going and shooting it in one of the most expansive ritual location in the history of mankind, as it is happening today. Now, what does ritual mean would depend on how you read ritual, right? For me, what you see in Kalkimanthankatha is a certain religious framework, not so much Beckett. Beckett, both in Antaral and in this film, Beckett is a way for me to move ahead. I discard Beckett completely. So much so that some Beckettian scholars who have seen my film have criticized me for that, that these are not Beckettian adaptation, there's something else, and which is what I'm really interested in. I'm not really interested in Beckett. For me, Beckett is a jumping board. Then where am I going? To an extent, I would leave that for you to decide. For me, what is very fundamentally important is that I'm very interested, and which is what I've written in the essay that has been translated for the bulletin, is that I'm very interested in constructing an alternative reading of Indian religiosity. Because what has happened, and this is coming from my own biographical, and this is something you will see in Vidhvastha also, it comes from my own biographical framework. I come from like many people in this part of the world, I come from a refugee family, except I come from a Punjabi refugee family. So that particular violence is almost like a genealogical violence in my family. My father, who is 83, still has nightmares about partition. My father, who is 83, still has nightmares about partition. For me, what happened is that in 1992, I was in Bombay when the Babri Masjid was demolished. And once again, I saw violence completely shredding people's life. Violence which was not random, violence that emerged from a certain idea of religiosity, a certain idea of fundamentalist reading of Hinduism or Hindu text. What I am trying to do, and majority, that is the way you can think of almost all my body of work, is to construct an alternative narrative. And I feel that is politically important because if we at least I would say myself, if I as a practicing Hindu, as somebody coming from that religious framework, if I do not construct a narrative which is not fundamentalist, then what we will see is that this narrative, the Hindutva narrative, will become the Hindu narrative. Whereas the Hindutva narrative is just merely an aberration, a corruption, an adulteration, or a pollution, I would argue. So I think it is very, very important as a filmmaker to think about constructing an alternative way of thinking about Hinduism. And this is my political process of representation that you see in its, let's say, incipient way in a film like Etc., which you have seen, and you see it in a much more complex way in a film like Kalkimanthankatha, Apotkalin Trikalika, Namanush Premier Kathamala, and then Vidhvastha you will see. So I'm very, very, for me that is the politics. It's very simple. If I do not engage with my own religiosity, it will be usurped by fanatics. And I don't want that. Okay, sir, but one thing you tell me, do you believe that this kind of critiquing the Hindu politics or a thing that can make a collective politics, collective counter politics
Look, I think if we speak of counter politics, is a fundamentally a Marxist framework, and if you know within the Marxist framework, counter politics has multiple levels. One is grassroots level. One is আমি জোরেই বলার চেষ্টা করছি। এসছে ঠিক আছে। So my argument is that when we speak of such a counter, what was the term you used? Counter politics. So counter politics have different layers, right? And within the Marxist framework, that you have the poet, the writer, the grassroots activist, and the proletariat activist. So they are different layers, and every one of them have their own roles. So I think of myself, I was once upon a time a grassroots activist, not so much not at all with the Marxist framework, but when I used to work with the Narmada Bachao Andolan. So I've spent about 5-7 years working with that area. But now that I'm a filmmaker, I'm an intellectual, I think it is very important to frame my politics within that domain. Will it move into the grassroots level? I don't know. But I think what I'm trying to do is resist. What is the right word? Resist a very fanatic, fundamentalist reading of Indian religiosity. And I think it is very important for us to, at least I feel it is very important for us to resist that. And what I'm constructing is an avant-garde, let's say it's an avant-garde, experimental, whatever term you want to use, or the term Amrit uses is cinema of Prayog, is that I am trying to construct a different framework which challenges the dominant Hindutva framework. So this is a critique not from the left, not from the right. It is a critique within the rationality of Hinduism. Because Hinduism, or Sanatan Dharma, or whatever you want to call it, is a very diverse form. Unlike, let's say, the Abrahamic religion, Islam, Christianity, Judaism, this is a very diverse form. Within this framework, there are ideas, ideologies that can systematically and profoundly challenge the aberration that Hindutva is. And that is what I'm trying to do. আপনি বলেছেন ইউ আর নট ভেরি গুড ইন বেঙ্গলি, ইউ আর নট ভেরি গুড ইন বেঙ্গলি। আপনি লেখেন ইংরেজিতে লেখেন, মিস্টার সাগনিক এটা ট্রান্সলেট করেন কুম্ভদেব বাংলায়। ওয়াই দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইন বেঙ্গলি? বাংলাটা ব্যবহার করছেন বহু ছবিতে, আপনি বেশিরভাগ ছবিতে বাংলাটা ব্যবহার করার পেছনে কারণটা কি? এটাই স্বাভাবিক ছিল না যে ইংরেজিটা মূল ভাষা, এটাই হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল না? আমার ইংরেজিটা মূল ভাষা নয়, আমার হিন্দিটা মূল ভাষা। পাঞ্জাবি আমার, হিন্দিটাও থাকতে পারতো। ওয়াই বেঙ্গলি? দিস ইজ মাই কোয়েশ্চেন। অ্যাবসলিউটলি। আমি আপাতত আমার সেকেন্ড ফিচার ফিল্ম হিন্দিতে আছে, কাঠোপনিষদ বলে ফিল্ম। আমি এখন 2টো ফিল্ম হিন্দিতে করছি। One of the reasons I wanted to work in Bangla is fundamentally I'm from Calcutta. So here is my own politics. I am a Abangali Bangali, and this is I want to foreground that. I'm a Abangali, but from Kolkata. Now, as we know that in Calcutta also we have this Bongo Pokho kind of framework coming, which wants to erase of subject like me. And I think that is also important. That is also a politics I'm trying to resist. Why can't an Abangali make a Bangla cinema when you have Bimal Roy making Hindi cinema? So I think this question of language ethnicity is, I think, it's a problem. It's not even a question of importance. The other reason, and there's a practical reason why I make films in Bangla, is because I'm from Calcutta, and the collaborators I work with
our Bangla, and so that's how it just came very naturally. না এখানে আমি প্রসঙ্গের কথাটাকে ফলো করে বলছি ইটস ওকে একটা হচ্ছে ওয়ার্কেবিলিটির দিক থেকে আপনার সুবিধা হতেই পারে যেমন কালীঘাট অতিকথায় ইট ইজ লোকেটেড ইন কলকাতা ফলে ওটা বাংলা হওয়াটা বা এই ধরনের হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু নাও ইট ইজ লোকেটেড ইন কুম্ভ মানে সেক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চাইছেন ক্যারেক্টারগুলো বাঙালি বলে তারা বাংলা বলছে নাকি এটা একটা ক্রস কালচারাল ক্রস লিঙ্গুইস্টিক একটা ক্রস কালচারাল একটা জিনিস আছে আর তারপরে একটা তো ম্যাটার অফ কনভিনিয়েন্স আছে ওইটা নিয়ে আমি the fact that I'm from Calcutta for me I think Bengali as a language there's a lot of reason why Bangla as a language is very evocative but I think Hindi is also a very evocative language so is English so I mean here I'm not going to get into the essence of languages because each language have its own beauty and that kind of politics is completely inconsequential. But your question on why in Kumbh we have Bengali speaking framework was basically and this has a lot to do with Shagnik and Jaharaj and Shogoto is that when I started working with them I thought Bangla is the language that I'm very interested in. The film that I just made a couple of films before that I made a film called Katum Nishat where I worked with Hindi speaking actors. So for me language is a choice of affect. I would like to make a film in Punjabi but I don't think so I will be able to make it unless until I spend about few years in Punjab and create cinema is a collaborative process so I have worked with people like with Shogoto I've been working for nearly 21-22 years so there's a comfort level and there's a level where there is an understanding that happens. With Shagnik I'm working for nearly 12 years we are now going back to Kumbh again to shoot another film it will be again be in Bangla but I do not for me Bangla is a very evocative language it's a very affective language English I will never make a film I'm not English although I live half the time in the US I've not made a single film for the last 25 years I've lived in US you will not find a single frame of America in my films as yet because it's an affective framework. আচ্ছা আমি তাহলে একটা টেকনিক্যাল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি যে এখানে যে সাবটাইটেলসগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো কি দ্য অরিজিনাল ডায়ালগস ইউ হ্যাড রিটেন which was translated by no it's a very weird thing আমি একটা ইংরেজি লিখছি সৌগত আপনি দেখবেন আমার যে ইংরেজি is a very workable ইংরেজি it is not an evocative Shogoto then transformed into a very evocative high register Bangla. This is not a low register Bangla. It's a very what should I say? I won't call it poetic, but it's a very intellectually driven Bangla. And this is something this is the second film I'm working with him, and he has a very specific style that I am very comfortable with. And I think he says something which this is over the years we've been talking, and he says, Ashish da, you are like তুমি হচ্ছে কি বলছিল সৌগত বলতো তুমি গ্লেশিয়ার আছো আমি গঙ্গা আছি so it's that kind of a relationship that I construct something and then he creates a flowing thing and this is a very long collaborative process so whatever he writes I don't even sit and say change the words it's like there is a trust a deep sense of trust of collaboration and so the subtitle is the translation of his Bangla. Oh. No, you can't ask. Next time. No, you can't. আচ্ছা আমি বলছি শোনো সমস্যা ও অ্যাক্টর আছে হ্যাঁ তো let's start Vidhvastha না তো দেরি হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা ছবিটা দেখতে শুরু হ্যাঁ আমি হ্যাঁ চা আসেনি 10 মিনিট লাগবে তাহলে আমরা 10 মিনিট we can continue yes please ask
My question is, why is it like, this is really out of curiosity, because why is it that you're calling it cinema of religiosity instead of spirituality? Because religiosity brings with it, it's kind of dogma, kind of institutional sort of, you know, a way of systematically making something which is not personal any longer, but you are getting a very personal side of your own interpretation or your own sort of how Hinduism is siphoned through you in your work. So why is it that you're not See, I think calling what it has happened, I think I really empathize with your crisis about religion. I think that is a crisis that I understand. But I think let's not throw the baby with the bathwater, which is something that I often see happening. And this is something that you see a lot in many parts of the world. That they look at so yeah, I agree. There is like Hindu religiosity with it is highly diverse. At one end, you have a text like Manusmriti, which is deeply, deeply bigoted. But on the other hand, you have a text like Tantralok, which is just one of the most radical texts ever written, I would say, in not just in Indian religiosity, in any religiosity. So do not throw the baby with the bathwater. I think it is very important. What I'm trying to do is that I think it is possible to be within the fold of Indian framework, to critique it, right? And which I'm like, again, the other thing that I have to say is that I'm not really thinking of Hinduism as such. I'm talking about, and for me, the basic idea is about Indian religiosity, which includes Buddhism. For example, once somebody told me that cinema prayog is a Sanskrit word. So it has a problem. Oh, it's Sanskrit, therefore it is Hindu. No, Sanskrit was a language in which the Buddhist intellectuals wrote, the Jain intellectuals wrote, the Ajavikas wrote, the Charvak wrote, and few other people. Right? So the moment you fall into the trap saying, oh, Sanskrit is a Hindu language, you have already become a victim of Hindutva narrative. Right? And I think this is something, I think what is important is that it is, for me, the idea of religiosity, I agree. Within religiosity and spirituality split, I find it to be very artificial. Like, and also the split has been perpetuated now with the new age idea that, oh, it's all about individual. Yes, it is definitely about individual. Within Indian religiosity of all kinds, Hinduism, Jainism, Buddhism, you look at Tibetan Buddhism, you look at Sufism, it is an individual act. There is no denying that. And there you need to be, let's say, formatively conversant in order to challenge. I think what often happens is that people are not formally conversant. Like we are seeing this present crisis with this IIT Baba, right? Who's now trending. Yeah. So if you look at a figure like him, he's an IIT graduate who goes to Canada, comes back, becomes a guru, becomes a sadhu with one of the akhadas, and he's challenging. And so he's challenging. The akhadas are challenging him, and so it's a mess right now. But I think there is a way out. I mean, I think my crisis or my problem with contemporary people who critique Hinduism is that they don't understand the diversity it has. I think that is what I would argue. So I don't have a problem with the spirituality, religiosity split, but I think it is artificial. Would you use spirituality to talk about cinema of spirituality to talk to your work? I think the problem with cinema of spirituality, it becomes part of a global discourse. So is Tarkovsky's cinema of spirituality, is Yancho's cinema of spirituality, and that becomes, then you are just creating, like Tarkovsky's cinema of poetry. I mean, what does it tell us? Yeah, that's the way I would think. আচ্ছা, আমার দু ধরনের প্রশ্ন আছে। মানে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে টেকনিক বিষয়ক, মানে সিনেমাতে হ্যাঁ, প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা দেখছি যখন সিনেমা শুরু হচ্ছে মানে ফ্রেমটা খুব গ্রেনি এবং হ্যাঁ ওটা হয়ে গেছে, আচ্ছা ওকে।
নেক্সট টাইম আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে সিনেমার মধ্যে আমরা দেখি যে দুজন অভিনেতা তারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, বা এই যে মানে সার্কুলার মোশনটা, এটা সিনেমার নানা রকম জায়গায় আমরা দেখি। এবং ডায়ালগের মধ্যেও আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে মানে বলা হচ্ছে এরকম যে আদি অনন্তকাল ধরেই হয়তো আমরা কুম্ভ মেলায় আছি। এখানে দুটো প্রশ্ন আছে আমার, এক হচ্ছে কুম্ভ কেন লোকেশন হিসেবে, আর দুই হচ্ছে যে এই যে চক্রাকার যে কি বলবো যে সময়ের যে গতি, এটা কি কোনোভাবে হিন্দু শাস্ত্রের যে সময়ের ধারণা সেখান থেকে মানে সেখান থেকে না হয়েছে? এটা এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে এরকম যে আমরা দেখি যে কলকি, দ্য অ্যাডভেন্ট অফ কলকি, যে কলকি আসছেন, যিনি হচ্ছেন মানে আমার সেই অনাগত ঈশ্বর যিনি আসছেন, মানে জাস্ট লাইক ওয়েটিং ফর গোডো, যে আমি যে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করছি, সেখানে এই কমিউনিস্ট রেভলিউশনারিদের প্রসঙ্গ আসছে কেন, গিয়াব বুখারিন বা ইত্যাদি। আর আরেকটা হচ্ছে যদি গিয়াব বুখারিনই হয় বা কামেনেভ হয়, তাহলে জিনোভিয়েভ, স্টালিন, লেনিন এরা নন কেন? এবং যেখানে রেড বুক আছে সেখানে মাও সেতুং নন কেন? মাও সেতুং নন কেন? আপাতত এইটুকুই। হ্যাঁ, বাট রেড বুক তো আচ্ছা ঠিক আছে, আমি প্রথমটা আগে বলি। প্রথম প্রশ্নটা ছিল তোমার সময় আর কুম্ভকে নিয়ে। দেখো, কুম্ভ is for me, and I think for all of us, I would say that whatever be your religious ideas, I think it, as an experience, one should go to Kumbh. And this is just because it's just an astonishing event. The reason Kumbh becomes important is because this is something that probably for us living in large cities might not be an issue, but I think there is a certain sense of ego disillusion that occurs in massive crowd, which probably for us who live in Calcutta doesn't make a difference because we're already like lost in the massiveness of the city. But then what Kumbh does is that I have found that once you go, this really massive group of people with a single idea, and the idea is very banal, right? You want to wash your sins, right? And this is a very interesting idea. Like, why is Kumbh important? Kumbh is important that there are a group of people who feel they live very sinful life, but then once in 12 years there's an opportunity to wash your sins. And this is a what should I say? This is a very ameliorative idea. So I was very interested in this idea that you go to a spot that occurs once in 12 years and you can have a clean slate, right? So that is one. The second thing is that Kumbh becomes a site of an extraordinary epic ritual of a massive crime. I mean, and this city, Calcutta, we know this idea. Every year we have Durga Puja. Earlier it used to be 4-5 days, now it is 10 days, right? That is also a ritual. It's a massive ritual, and it's just not just a celebration or a festival. It's a fundamental ritual. And Calcutta, for instance, you have multiple this ritual. Kali Puja hoche, Durga Puja hoche, Saraswati Puja hoche, হোলি হচ্ছে, দিওয়ালি হচ্ছে, ক্রিসমাসটাও আমরা রিচুয়াল করে দিয়েছি, ঠিক আছে? তো এই যে কথাটা কি, সো ফর মি কুম্ভ দেন বিকামস অফ এ সিমিলার কাইন্ড প্রথমত। আর এই চক্রান্তর যে কথাটা হচ্ছে, আই মিন দ্যাট ফর মি ইন দিস ফিল্ম, নট ইন দিস ফিল্ম, চক্রান্ত ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট নট সো মাচ ইন দিস ফিল্ম। চক্রান্ত বলছে না, চক্রান্ত মানে ঘোরা, হ্যাঁ, লাগেন এই বাংলা নিয়ে that circular motion. I think the film that does you see Vakrutun, but the film that really works on that is Rati Chakravi, where you're moving round and round and round. And what was the third question which he was trying to answer? Mao. So Mao, one way of looking at this film is so the reason when I see Joyraj, actually your choice of names, I'll tell you. When I see Joyraj with Mao Zedong, so Little Red Book is written by Mao Zedong, so it's a Maoist text.
And that is very important. It is not, let's say, Das Kapital. It is not, let's say, the manifesto, right? It is Mao Zedong. And Mao Zedong, as we all know, has had a very deep impact on the city. The whole Knox-Shawl movement comes from the Mao framework. So for me, the moment I saw Joyraj with that, that is kind of triggered. That, okay, there is that in this film, there could be a subtext that leads to a certain collapse of the Western, the left idealism. And so Kalki could be imagined as this kind of a figure of the left emancipatory figure. And in Bengal, we have a very, and this was made in we shot this film in 2012. The left has already collapsed. So there is the not coming of Godot, the not coming of Kalki. In Bengal, in this film, for instance, the subtext is that the left came and it did not emancipate. I was thinking in that respect. আচ্ছা একটু চা খাও। একটু চা খান খেয়ে আমরা বিধ্বস্ত দেখে নিই, দেন উইল কন্টিনিউ। অ্যাবসলিউটলি। I mean, I think they are one of the few very courageous female actors that you see in India today. And you will see why I say that when you see in the film. And Devina also is my better half, and she's also the producer. Shadnik and Shobhata are still there. You'll see Shadnik in the film, and Shobhata's language also. So let's start the film. This is 85 minutes. So it should finish by about 1.5 hours. If you have the patience, then I'll be very happy to talk. আমার কোনো কথা বলবো না, তারপরে আমরা একটু কথা বলবো। হ্যাঁ, আরাম কি আলোচনা করবো। হ্যাঁ, মাইকটা আছে, এই মাইকটা কি হবে? ওনাকে স্পিকারটা দিয়ে না, ওটা চলছে না। চলছে না? চলবে না? না। সে কেন? ব্যাটারি চার্জ আমার কাছে ব্যাটারি ছিল না, দুটো সেট ব্যাটারি লাগিয়ে দেখা হয়ে গেছে। মানে এর আশিস দার গলা শুনতে পাবে না। না, আমি জোরে বলবো। আমার তো মাইক গলা, এভরিবডি ক্যান লিসেন। জোরে না, আমি এটা নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখলাম। আমরা যখন বুলেটিন তৈরির পর্বে ছিলাম তখন আই পুট আপ সাম কোয়েশ্চেন্স ফর ইউ, এবং তার মধ্যে ছিল দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ আ সিরিজ অফ নুডিটি। যদিও আজকে দেখে আমার মনে হলো যে এটা পুরোটার সঙ্গে, পুরো টেক্সটের সঙ্গে এক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রিয়েট করেছে, ফলে সেটাতে আমার কোনো নেই। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন আমি যেটা আপনার কাছে রাখতে চাই, অন্যরাও নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন। এই বুলেটিন তৈরির পর্বেই আপনি বলেছিলেন যে এই ছবির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে যে দ্য ভায়োলেন্স ইন গীতা, এটাকে রেজিস্ট করা, যে গীতা যে ভায়োলেন্সকে ভ্যালিডেট করছে সেটাকে রেজিস্ট করা বাই তান্ত্রিজম। Is it so? If it is so, how it is? No, it's like first, I mean, Tantrikকে আমি পড়ে আসছি, but first let's talk about Gita. Close আসুন। হ্যাঁ,
তোমার ক্যামেরাটা দেখেন। হ্যাঁ, না এই যে আচ্ছা এটা এমনি করে হ্যাঁ, আমার যখন এই ফিল্মটা আগে ওই প্রেক্ষাপটটা দিয়ে দিই কী করে সিনেমাটা শুরু হলো। সিনেমাটা শুরু হচ্ছে আমি তখন বম্বেতে 1995-এ শিবসেনা গভর্নমেন্ট এসেছিল, আর তখন ওরা একটা সিরিয়াস এনকাউন্টার কিলিং শুরু করলো। তার জন্য আপনি হিন্দি সিনেমাতে আব তাক ছাপ্পান দেখবেন ইত্যাদি, এই পুরো যে এনকাউন্টার কিলিংয়ের জিনিস, এটা আমার চোখে আমি যখন বম্বেতে ছিলাম তখন শুরু হয়েছিল। আর তখন তোকে এই এক্সট্রাডিউশনাল কিলিং নিয়ে আমি ভাবতে শুরু করলাম। আর তারপরে একটা যখন পড়াশোনা করে দেখলাম কি দ্য আর্লিয়েস্ট এনকাউন্টার কিলিং স্টার্টস ইন ক্যালকাটা ইন 1969, যখন নকশাল মুভমেন্টকে শেষ করার যে প্রসেসটা ছিল ওটা শুরুই হলো এনকাউন্টার কিলিং থেকে। তারপরে 1995 পৌঁছানোর আগে যে সবচেয়ে বিরাট এনকাউন্টার কিলিং হচ্ছে পাঞ্জাবে ইন দ্য 1980s। অ্যারাউন্ড 10,000 লোকজন মারা গেছে এটা এই ধরনের, which is probably one of the largest encounter killing, extrajudicial killings in the world. I mean, it's supposed to be even more than what you see in dictatorial regimes of Chile and Argentina and so on and so forth. তো এটা নিয়ে আমি একটু ভাবতে শুরু করলাম। তো ওইটা হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয় হচ্ছে একটা নাটক পড়লাম। নাটক লেখা হয়েছিল সারা কেন বলে একজন মহিলা, 1998-এর একটা নাটক আছে ইংরেজিতে, which talks about, in a very short, it talks about a journalist who is abusing his girlfriend, and then he is then later on raped by a man, a terrorist. ওই ধরনের একটা, আমি পুরো ডিটেলে যাচ্ছি না, ওটা একটা আলাদা। অ্যান্ড দেন সো ওইটা একটা। দেন থার্ডলি যে হলো, আমি আম্বেদকরের এসেটা পড়লাম। আম্বেদকরের এসে ওয়াজ দ্য ডিফাইনিং মোমেন্ট ফর দ্য ফিল্ম। তখনই আমি ভাবলাম কি এখন এটা সিনেমাটা এই ধরনের বানানো হতে পারে। মানে যে এসেটাকে এখানে বুলেটিনে রেফার করা হচ্ছে, আর এখানে আপনি ফিল্মে, তো এই এসেটা হচ্ছে আম্বেদকর এই এসেটা লিখেছিল 1933-34 নাগাদ, যখন এই আম্বেদকর উনি বলছেন, আর উনি চ্যাপ্টার 2 স্পেসিফিকলি এই চ্যাপ্টার আপনার যে ভার্সেস আপনি দেখছেন ওই চ্যাপ্টারকে নিয়ে ক্রিটিক করছেন। এই চ্যাপ্টার একটা এই সেকশন অফ দ্য চ্যাপ্টার is very interesting, কেন কি দিস চ্যাপ্টার জাস্টিফাইজ কিলিং। উনি বলছেন কি দেন the fundamental framework of Hinduism is that, at least the way Krishna is preaching Arjuna, that you can kill anyone because eventually this is আত্মা তো আবার জন্ম হয়ে যাবে, তাহলে তুমি তোমার কর্ম করো, which is you are a warrior, therefore you have to kill. Now এই যে সেকশনটা, এই রিডিং, এই ক্রিটিসিজম was quite interesting because then somewhere এই কানেকশন থেকে আমি এনকাউন্টার কিলিং and the nature of violence that you see, which is intrinsic in Hinduism, ওইটা নিয়ে আমি ভাবতে শুরু করলাম। and that's how the dialogues were written, যে এই যে কথা হচ্ছে এই দুজনদের, তিনজন বেসিক্যালি দুজনই আছে, আমি দুটো আলাদা ফিমেল ক্যারেক্টার্স আমি ভেঙে দিয়েছি। একটা স্ত্রী হয়ে গেল, একটা নন স্ত্রী, ওয়াইফ অ্যান্ড নন ওয়াইফ, অমনি আমি ভাবছিলাম। অ্যান্ড তারপরে গীতার ফ্রেমওয়ার্ক। আর দ্য থার্ড থিং, which is the CIA Kubrak manual. Kubrak manual was a manual that was used very actively by CIA operatives in the 1960s and 70s in the South American dictatorial regime যেখানে টর্চার হচ্ছে। আর এই কুবরাক ম্যানুয়াল আমরা জানি পাঞ্জাব টাইমেও ইউজ হয়েছে, although there is very little evidence, it's circular. So এইটা নিয়ে একটা ফিল্ম বানানো হলো। The idea is this film is fundamentally, তারপরে the final thing যে আপনি চরকটা দেখছেন, চরক I started shooting after we shot the dialogues of the film. তখনই আমি চরক শ্যুট করতে শুরু করলাম। আর এখানে দুটো চরক হচ্ছে, একটা হচ্ছে এই লোকগুলো যে আগুনে রোল করছে, আর একটা হচ্ছে কালির বলি। আর দুটোই এক ধরনের ভায়োলেন্স আছে। ওয়ান ইজ ইনফ্লিক্টিং আ ভায়োলেন্স আউটসাইড, the other one is inflicting violence on the self.
সো ওই এই 3-4 আলাদা প্যারালাল ট্র্যাকস নিয়ে এই ফিল্মটা বানানো হচ্ছে। এখন টু গেট ইউর কোয়েশ্চেন, তন্ত্রর কোয়েশ্চেনটা আরও, it will require, I need a more specific question from your end to explain, because this is, might have to sit for 2 hours to explain your key. Okay. So, but fundamentally, this is how the film was framed. The film is a critique on violence, statist violence. না সেটা ঠিক আছে, মানে আমি বুঝতে পারছি না যেটা, সেটা হচ্ছে যে সেলফ হার্মিং, সেলফ টর্চার, সেটা কিভাবে গোয়িং হ্যান্ড ইন হ্যান্ড উইথ দ্য স্টেট ভায়োলেন্স অর এটা ভিজুয়ালি ইট ইজ ইট হ্যাজ ইম্প্যাক্ট, ওকে, বাট লজিক্যালি আই সে আমি লজিক্যালি এই ফিল্মে কিছু বোঝাতে পারবো না, that you will have to decide. But for me, the self-violence, I think, is when the state is annihilating its own citizen. That is the self-violence that the state indulges in itself. Okay. The state is not supposed to annihilate its citizen. There's one thing where the state punishes a citizen through a judiciary process. রাইট। ওইটা একটা আলাদা জিনিস হচ্ছে। ওখানেও আমাদের দেশে লম্বা একটা সিভিল রাইটস মুভমেন্ট হয়েছে যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টকে করতে দেয় না। And today the Indian state is actually, it's quite remarkable that Indian state is one of the few states that it is pro capital punishment, but the capital punishment is astonishingly less compared to other states of its kind. But ekhane arekta interesting, the amount of people the state it's killing on its own by this kind of annihilating its citizens. I would argue it's a self-torture on the consciousness of the nation. That's the reason I think, that's the fundamental argument. There's a constitution. The constitution allows for juridical punishment, which may or may not lead to capital punishment. But here what you have, the reason, what you see is that in the case of encounter killing, here the state is annihilating subjects, citizen, without a due process. They could be criminals, but that doesn't mean every criminal doesn't need to be annihilated. And this is something very interesting, that among India is probably the only democratic country which has such a high degree of self-annihilation. So in that sense, আমি যে লাস্টে এই যে করছি, যে ওরা যে আগুনে রোল করছে, it is a certain way of self-annihilation. I mean, so therefore there is no logic or rational relationship. It is more of a metaphoric relationship that I'm trying to construct. আন্ডারস্টুড। অ্যান্ড আপনি যে এই যে স্ত্রী এবং নন স্ত্রী, এই যে দুজন, তারা দুজনেই মানে ইন আ ওয়ে তাকে ঘৃণাই করছে, এবং মানে তারা খুব, এবং তারা সে ব্যাপারটাতে খুব ভোকাল, তারা অপোজ করছে, স্ট্রেট ওয়ে অপোজ করছে। একজন স্ত্রী বলছে তোমার গা থেকে আমি মাংসের গন্ধ পাই, এটসেট্রা। What is the relevance of the relation between these two ladies? What is the statement? I don't have a good answer for that. That I would like you to decide. For me, it was very clear that the call for consciousness comes from a female subject, not from a male subject. Okay. So one is a wife, the other one is a non-wife. Non-wife has a very wide range of possibilities. It could be a girlfriend, it could be a sex worker, it could be anyone, right? So therefore I'm calling it the non-wife. So but here what the argument is, that what you see the wife asking or telling him is that, why don't you commit violence on me but don't commit violence on other people? So I think the relationship between them is very ambivalent between the two figures. They might as well be one. না, আমি বলতে চাইছি যে there is a risk of reading the thing as you are suggesting that this is an escape route from the patriarchal hegemony, patriarchal violence. You are professing lesbianity for that. No, I'm not. I mean, that could be a reading. I will not. Yes. I will. I am talking about that. I could risk only, of that reading. So what? No. I will not challenge that reading. That's a possible reading. That's like a question that I have. It's like a fantastic way
So she would read the other way around. For you, Okay. it's the risk. For somebody else, I mean, it's like what you was talking about as the cinema of religiosity. I find them to form like a what's the word? Feminism of religiosity in that way. না আমার প্রশ্নটা আসলে খুব স্পেসিফিক। আমি যদি বলি যে যে if I derive from this film that the maker, the author, তিনি বলতে চাইছেন যে পুরুষ নারীর মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বা আমাদের এই যে পুরুষতান্ত্রিক হেজিমনি তার মধ্যে সম্পর্কটা এমনই হয়ে গেছে যে অ্যামারাস রিলেশন সেটা কেবল দুটি নারীর মধ্যেই গ্রো করা সম্ভব, নট বিটুইন আ ম্যান অ্যান্ড আ ওম্যান। I mean, তো আমি যে বলবো, really, I think here it's for me. তোমরা দুজন এখানেই আসো। It's like common enemy, right? Like you become close to people with whom you have mutual enemies. You got get more closer to. So in a certain sense, you, as I said, I will not challenge that reading, but because this is a critique of patriarchy also. Yes, of course. However, to make it matter worse, or let's say to make this whole situation more complicated, it was during Indira Gandhi regime that we see a large violence in India during the emergency. So it is not that dialectical between man anti-women, women anti-man. It's a much more complex negotiation that is. Of course. So therefore, I will say your reading that. It's not my reading. I mean, this is the possibility of a reading. This is a reading. So if there is this queer reading, I think it is okay. I have a question. Yeah. What the character is specifically telling? He wants to kill the Muslims. But what's the angle? Why Muslims? Okay. So here it is. Why not? Yeah. That is very clearly because here what I'm very specifically locating this film in the time of Moditva. Not just Hindutva, but Moditva, where very specifically we see that a deliberate erasure of the Muslim subject is happening. And it is not, and I'm also an archaeologist, what we also is seeing a deliberate erasure of Muslim heritage happening. And we see that. So one of my work that I've done is I studied the Babri Masjid demolition. I did an anthropological work. So my academic work was on Ayodhya and the Harappan civilization, the archaeology, and we see very clearly during Hindutva time, earlier during Atal Bihari Vajpayee's government and now, that there's a deliberately statist, and this is just not like accidental, statist attempt at erasing Muslim heritage and Muslim subjectivity. Right? And that is something I think is a crisis for the Indian nation. মানে আপনি ইন জেনারেল স্টেট ভায়োলেন্স বা ইন জেনারেল রিলিজিয়াস ভায়োলেন্সের কথা বলছেন। ইউ আর টকিং স্পেসিফিক্যালি অ্যাবাউট হিন্দু In this film, Hindutva violence. Hindutva violence as it has been captured by the state. ওকে, রাইট। প্রশ্ন পরে কি করে বলবো? আশিসদা চলে যাওয়ার পর করবি আমার? হ্যাঁ বলো ও হ্যাঁ প্লিজ It's a very simple question, Sure. you know. And I saw the previous film. I have seen some of the clippings of your films that are available on YouTube, and this is the first time I got to see your films, and I'm thankful to the organizer that I'm here. So my question is, I see there is a difference in the modality of style that you have employed in this film, right? And the previous film was more austere, restrained, but here we see the style being really fluid, and we see those quick cuts, right? If you give us some sort of insight as to how, because it feels like this is something new, right, that comes to you, right? Okay, so yeah, please elaborate on that. So I think in terms of style, Kalki, when we were shooting Kalki, or when we were constructing, so this is basically an editing question, right? How do you construct a structure? Kalkimanthankatha has a very specific meditative
form. It's a very meditative approach where the crisis in Kalki is a certain possibility. Who will emancipate us? Which is a meditative question. As I was speaking to somebody, is that so for in Kalki the crisis is that there are Kalkis coming, like from the Vishnu avatars of Kalki to the Marxist and there are number of emancipatory possibilities which are always failing. So in a certain sense, Kalkimanthankatha, if the subtext of Kalkimanthankatha, it is that the only possibility of emancipation is within the self. Which is what I'm trying to hint at. I'm not kind of going more in detail. So therefore, it required a certain meditative approach. So it has long shots, like very long shots. Some of them, for example, the first shot of the film or the second shot when they both start talking, like we finished the whole 16mm can, which is about 10 minutes. When I started editing this film, this is a film which is about a certain kind of political emergency, right? And I made a film prior to this, a couple of films before this, a film called Kali of Emergency, which also is, the editing style is very fast. And I think this film, for me at least when I was thinking, is that this film is about violence, is about a certain political framework rather than a meditative framework. Therefore, it requires a different stylistic editing style. And so therefore, you don't see long shots. Not only long shots, so many jump cuts. Very. I'm constantly jumping around, yeah. Whereas on the other hand, I've made a film called Rati Chakravyuh, which is a single shot in 142 minutes. So it's just, not 100, it's 1 hour 42 minutes, 105 minutes. So it's just like, I think different film requires a different sensibility. But one thing that you will see in all my film, which is the style of infrarealism. The emotions are highly disaffected. And I do that, yeah. Also, you felt like, the dialogues are very mechanical. That is part of the infrarealist style. Yeah. It's not mechanical. The term I use it, I think mechanical is a good term, but the term is disaffection. Yeah, I mean, obviously, Bressot is also doing it. Manicol has also it's done completely. it. As Shomesh has talked about, the infrarealistic framework is the exactly mirror opposite to melodrama. So the way I put it, like, say, if you think of, as he was saying, if 0 degree is realism, which is what we see today, right? So the hegemony of realism is so powerful that even Marvel films, which are technically fantasy, also have to be realistic in the way the emotions are portrayed, right? Or in India, you have realistic narrative from Ray, Shyam Benegal to Anurag Kashyap. They're all deeply social realist, like Mrinal Sen, everybody, like that's, or if you look at even the present film, which Payal Kapadia's film, is also social realist. So there is a massive hegemony of realism throughout in the world of cinema. On the other hand, you have melodramatic hegemony. So what you have, if you look in the history of cinema, when people like Ray and Ghotok and Mrinal Sen, they are kind of challenging the cinematic melodrama that is existing in popular cinema. And they move towards realism, social realism. Ghotok is something different, I don't but in that sense. Whereas then you have somebody like Manikal and Kumar Shani, deeply inspired by Bresson, moving below 0. I think what is happening in my film, I go even, I think, further below what Mani or Kumar are doing. And it's a very careful representation aesthetic choice that I'm making. Why that choice? What is the this is Can I finish this one? yes, Okay, I'll come to that, yeah. It's a lot verbose. Yeah. Right. Okay. And this, at times in this verbosity, it seems as if the film becomes a bit off-putting. Okay. Right. I mean, Off-putting. off-putting. Right. Because we get the point, but it's like we have to keep track of all that is being said. Right. It's almost like mumblecore. Right. So just it feels like at times. So what I'm doing, I don't think so. I'm doing mumblecore at all. No. Mumblecore mumblecore is a very American. That in the first place. Mumblecore is a very American, very specific American kind of cinema. But what I'm definitely doing is constructing an oral narrative. I am subverting the visual with orality. Right. And this is for me a response to slow cinema. So what you see in slow cinema is this extensive,
usage of the visual. The tyranny of the image. Tyranny of the image. I think the only way to break the tyranny of the image is to create another tyranny of the oral. And so, like for instance, Rati Chakravyuh is a film which is, as I said, it's a 1 hour 42 minutes film. All you do, you have to listen. And the people have criticized me, this could be a radio play. But it's not a radio play, it's a cinema which is oral. And I've just finished editing another tyranny of the oral. It's nearly about 2 hour 45 minute film where 7 people are talking. Great, looking forward to it. Thank For you. me, it's also like, you know, it's ritualistic because like the oral becomes like it's like dialogues as chanting. It's creating a sort of power of its own. So that's how I see it. It's also not always like I'm in it, but I'm also not always listening to what is being said because I know already, like he mentioned, because it's repeating itself. It's like how time works. In a certain way. Like spiral, it's just going on like that, and that's how I read it. Yeah, but getting back to your question, why infrarealism? Which is something, so this is going to be little, so you have to be with me for a little while. So when you watch a melodramatic film, it's almost like a cricket ball being thrown at you. You have to catch it. Like that means everything is explained. If you watch a Hindi cinema, why the father died, why the grandfather died, and why the revenge is going to happen, everything is explained till the final end of the film and the revenge is taken, which is a classic masala film genre. If you think of a realist film, it's almost like a football. Again, things are explained in a realistic way. So in melodrama you have to actually have the let's say the skill to catch the ball, right? And football is more easy because it's realistic. It's trying to mimic the real world. What I am trying to do, and what I'm trying to do in infrarealism, is that I'm actually creating a concave structure, almost like an empty glass, in which you have to pour your milk, water, wine, whatever you feel like. So you have to work. So this is a film which is fairly taxing for the audience. Because in today's time, as I was telling earlier, the audience is so used to a football coming to them, a ball coming to them, that everything has to be explained. In this kind of film, it requires the audience to fill in their interpretative framework. So therefore, if you think of this as, if this film as the queer becomes an emancipatory possibility, that is a possibility that could be, that is your narrative interpretation of the film. And therefore a film like this is more challenging for the audience in today's time. And that is a very deliberate attempt. আমরা সৌগত যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছেন সেটা বেসিক্যালি এই রিয়েলিটি থেকে ডিসোসিয়েট করতে একটা সুবিধা করে দিচ্ছি। মানে দ্যাট ইজ সো নট লাইক মন্ত্র, নট লাইক চ্যান্টিং, বাট সো স্টিফ। উই ডোন্ট টক ইন দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং ফর দ্যাট ম্যাটার, এবং যেহেতু আপনার ছবিতে একটা স্পিরিচুয়ালিস্টিক ব্যাপারও আছে, তার জন্য আমরা যেটাকে বলি প্রায় তৎসম বাংলা ব্যবহার করা, সেইটা somehow is dissociating from the reality, of course. It is deliberate, yeah. Deliberate, I understood. Yeah, deliberate. Programming the construction. It is. So mostly characters who know they're talking within to us, not we. হ্যাঁ, exactly. এটা আমি বলতে যাচ্ছি। They are staring at me. Because they're not. I'm not really interested in realist cinema. I mean, for me, making realistic cinema is almost it's a political problem, because the moment you want to recreate reality, that mimesis of reality itself. I mean, for me as an artist, why should I recreate something that I'm already in? And for me, that's. I mean, therefore, for instance, the Impressionist movement is more important than the Renaissance. Or for instance, the pre-Renaissance work, or let's say in India, the miniature paintings. Or if you look at, and one of the most important inspiration in my work, especially in the context of the nude body, is the divine nudes, the divine bodies that you see in Indian iconographic tradition. I mean, you go to Indian Museum, the iconographic gallery,
you will see a similar kind of, or let's say, I'm very inspired from that framework. So for me, something that already exists, recreating it is artistically not exciting. What sense it is devastated? In what sense it is Vidhvastha? I think, as I was saying, I think it is devastated because for me, the moral problem of the state annihilating is its citizen. If it has reached that state, it is a devastating state for us, as a nation, as a civilization. That I, as a state, do not have that kind of spectrum to deal with aberration. So much so, that as a state, I'm so irritated, angry that I have to annihilate it. I think that is a devastating. Bolita. Yeah. আর কোনো প্রশ্ন? হ্যাঁ, আপনি এক জায়গায় বলছেন যে বীজ মন্ত্র করে গুলিটা চালাবার কথা, তাহলে নাকি এই গুলি ছোঁড়বার যে অপরাধ সেটা তারা থাকে না। আপনি বৃন্দাবনী বৈরাগ্যের ভেতরে গিরিশের চরিত্রে ঠিক এইরকমভাবে এনেছেন। আমরা কি গিরিশেরই একটা এক্সটেনশন দেখতে পাই এই চরিত্রের মধ্যে? এটা আপনাকে আপনার ইন্টারপ্রিটেটিভ স্পেসে ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি ডিসাইড করুন। কিন্তু এখানেও একই চরিত্র, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইনিও পুলিশে কাজ করেন, এনাকেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে গুলি চালাতে হয়। আপনি, so one of the ways of thinking him, he could be Girish's father. কিন্তু গিরিশকে ওখানে আপনি আবার পিতা পুত্র সব কিছুতে ভাগ করে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে আমরা যেন একটা পাচ্ছি, যদি ওটা আপনি খুব না আমি করছি, এটা ইটস এ কনসিয়াস প্রসেস। এটা আমি, দিস ইজ হোয়াট উই কল ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি, ইটস এ ডেলিবারেট ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি আমি করছি। এবারে একটা কথা, এটা তো আপনার শেষ ছবি আপাতত, মানে রিলিজ হওয়া। না না, ডেফিনেটলি আপনি আরও ছবি করুন, আমরা সবসময় চাই। তো সেই জায়গা থেকেই জিজ্ঞেস করি, আপনি এরপরে আরেকটা ছবি করছেন তো? হ্যাঁ, ওইটা শেষ। যেটার কাজকর্ম চলছে আপনার এখন? আমি আপাতত বলা উচিত না, 6-7খানা সিনেমা করছি। 6-7খানা ছবি সামনে রয়েছে আপনার? আচ্ছা, সেটা বলি একটু আগে বাংলা অবাঙালি বাংলা ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল আগের সেশনে। পরের যে ছবিটা আমরা রেডি করে ফেলেছি সেটা হার্ড করে একটা বাংলা টেক্সট থেকে নেওয়া, নাম বলে এখানে আমাকে আটকে উঠবে, বলবো কিনা? ইটস লাইক মেঘনাথ বলতাম, জানি তো, পরের ওটাই হচ্ছে নেক্সট। আমি দেখলাম তো সাউন্ড করার তো মেঘনাথ বধ কাব্যটা শেষ হয়ে গেছে অলমোস্ট, আমি তো শেষ হয়ে গেছে অলমোস্ট। জাস্ট এখন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠানো হবে। পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ করছে? হ্যাঁ, পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ। হ্যাঁ, পোস্ট প্রোডাকশনটা অলমোস্ট শেষ, সেটাও হয়ে গেছে। আর তারপরে আরেকটা ফিল্ম আছে, ওর নাম হচ্ছে শূন্যতার খণ্ডিত প্রবন্ধ, ফ্র্যাগমেন্টারি ডিসকোর্স অন নাথিংনেস, ওটা অলমোস্ট শেষ হচ্ছে। তারপরে আরেকটা হিন্দি ফিল্ম আছে। তো মেঘনাথ বধটা আমরা কবে দেখতে পাবো? আমার মনে হচ্ছে এই বছরের শেষে, মানে সামনের ফেস্টিভ্যালে আমরা পাচ্ছি। ফেস্টিভ্যালটা নিলে। হ্যাঁ, না না, কেন নেবেন আপনি এবারে? কেন নেবে না, এইসব আমি আই ক্যানট টেক দেম ফর গ্রান্টেড। হ্যাঁ, পাঠাবো, আমার ইচ্ছে আছে। মানে তা না হলো আমরা পাবো দেখতে সেটা। হ্যাঁ, ওরা না পাবো, ওরা না দেখলে আমি এখানে এসে দেখতে। আপনি যখন আসেন আমাদের সঙ্গে আমরা পাবো। ডেফিনেটলি। ঠিক আছে। কি বলছিলি? আর বলবি না? চলো, সব হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ প্লিজ 40 মিনিট। আচ্ছা, আমার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করা হলো না, সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের ছবি যেটা করাই যায়, এটা কোনো প্রবলেম না, কিন্তু ওয়াই ডিড ইট
মানে কৃষ্ণ চরিত্রে হঠাৎ শাগনিকের জায়গায় অন্য একজন কিছুক্ষণ রোল প্লে করলো, ওয়াজ হি বাট অ্যাভেলেবল অ্যাট দ্যাট টাইম? I want Krishna is everyone. Anyone can. না না, আমি তো বললাম ওটা করাই যায়, বাট হোয়াট ইজ দ্য This was the idea. I wanted that there is one figure as Krishna. আমি দেখলাম শাগনিক হঠাৎ কৃষ্ণত্ব ছেড়ে অন্য একজন কৃষ্ণ হয়ে গেছে। ট্রান্সলেশন